Voice FM. Kwamba kulikuwa na eneo hapa nyuma tu ya hapa tulipo, ukipita kwenye ndege utaliona, lilikuwa ni eneo ni pori. I wish ningekuwa na picha ningeweza kuwaonyesha. Nikaleta proposal na tulikaa katika chumba hiki. Nikawaambia Tazara, tuna uwezo wa kulibadilisha hili eneo kutoka katika hii hali ambayo haliingiza hata shilingi moja, na tukaweza kufanya kitu kikubwa. Tunakushukuru sana Mr. Bruno and the management of Tazara kwa kutuamini sisi kama Bravo Group, Tanzanian local logistic company, kwa sababu makampuni yapo makubwa ya kimataifa, lakini mlituamini sisi wa Tanzania kwamba tunaweza tukabadilisha na kufanya biashara. Na ndani ya mwaka mmoja tumeweza kuwekeza na kujenga facility ambayo yeye ameiita ni world class facility. Ndani ya mwaka mmoja tumeweza kuinvest. Tumeinvest over 20 billion kwenye kujenga na kuleta machine, leach stakers na mashini zingine tumeweka kwenye eneo hilo. Na wiki mbili zilizopita tulishukuru sana Tazara kutuletea board kuja kututembelea. Board ya Tazara ilikuja pale kutembelea ile facility na walijionea facility imejaa mzigo, imejaa madini kutoka Kongo na kutoka Zambia, na mzigo mwingine huko nje hauna nafasi. Na tunaomba tena Tazara mtusaidie, kwa sababu tukipita tunaona maeneo yapo. Mtusaidie ili tuweze ule mzigo ambao uko nje tuweze kuweka tena, tuweze kuinvest. Sisi tuko tayari kuinvest, kuendelea kupartner na Tazara, kuinvest na kuinvest na kuinvest. Sisi sio wababaishaji. Sisi tukisema we are result oriented company, tukiongea tunatenda, hatuongei tu alafu hatutekelezi. Know that our neighbors who are just next door here have converted this piece of idle land into a first-class warehousing and logistics facility. Good job. Very good job. The work you've done at the facility, it gives us encouragement, because you've converted this idle land into this facility. We also believe that getting in partnership with you on the open access, you will convert the idle capacity that is on the line into a huge tonnage moved by rail. We believe you'll be able to do that.